Εξοχοτάτη, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Πρύτανη, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αξιότιμη κύριε Αντιπρυτάνης, αξιότιμοι Κοσμήτορες, Πρόεδρε Τμήματων, αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τελετή αναγόρευσης του Parthenis, διακεκριμένου ελληνομηχανού επιχειρηματία, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρακαλείται ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλή σας μέρα. Lovely ambassador, we are very proud to have you here. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο συνεχώς εξελισσόμενο με εξωστρέφεια Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είμαστε ένα οικοσύστημα 45.000 ατόμων, το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο και το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που επενδύει στην ανθρώπινη προσπάθεια και διαβάζει το μέλλον. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα, αριστεία και με ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα. Έμβλημα του Πανεπιστημίου μας είναι ο αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτωνας, μαθητής του Σωκράτη, δάσκαλος του Αριστοτέλη και ιδρυτής της Ακαδημίας Πλάτωνα, του πρώτου γνωστού πανεπιστημίου της αρχαιότητας, που διεθνώς έχει επηρεάσει τις επιστήμες και που ο αρχαιολογικός χώρος της βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις πανεπιστημιοπόλεις μας. Διαθέτουμε 7 σχολές, την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και τη Σχολή Μηχανικών και 27 τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των πανεπιστημιακών σπουδών και προσφέρει πάνω από 90 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, όπως και διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές. Προσφέρουμε μοναδικές, αναβαθμισμένες και ποιοτικές εμπειρίες γνώσης και έρευνας, όπως και ανταγωνιστικά προσόντα απασχόλησης, αφού είμαστε ενδεμένοι με την αγορά εργασίας και ανατροφοδοτούμενοι με την κοινωνία της εργασίας. Με ιδιαίτερη χαρά, σήμερα επιτιμοποιείται ως διδάκτορα στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού ο Παναγιώτης Παρθένης, μια εξέχουσα και χαρισματική προσωπικότητα της ομογένειας. Ο Παναγιώτης Παρθένης γεννήθηκε στη Βόνιτσα, έχασε τον πατέρα του σε 40 μέρες από τη γέννησή του και η μητέρα του τον ανέθρεψε μαζί με τις 2 αδελφές του σε συνθήκες φτώχειας αλλά και αξιοπρέπειας. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σικάγο το 1964, μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης από το 1965 έως το 1969, που έλαβε πτυχίο στην επιστήμη των Μηχανικών, συνεχίζοντας και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική του Αυτοματισμού στο 1969-71. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών γνώρισε την εξαιρετική σύζυγό του Ήθελ. Έχει 2 κόρες, τη Στέισι και την Τίνα, και έναν γιο, τον Πίτερ Τζούνιορ, που συνεχίζει επιτυχώς το πολυσχηδές έργο του. Ο Παναγιώτης Παρθένης, όπως τον έχω γνωρίσει, είναι ένας απλός αλλά δυναμικός και εργατικός άνθρωπος με όραμα και ιδιαίτερη οξύνια. Διαθέτει φιλότιμο, έχει αγάπη για τις δημιουργίες του, σεβασμό στους συνανθρώπους και καλλιέργεια με την ευρεία έννοια του όρου και κοσμοπολιτισμό. Πιστεύει και στηρίζει το θεσμό της οικογένειας και τις αξίες του ελληνισμού. Είναι ένας εξέχων επιχειρηματίας, αυτοδημιούργητος, που προσφέρει στην κοινωνία με το εμφανές και αφανές φιλανθρωπικό έργο του. Ανάμεσα σε άλλα είναι και άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αντιπρόεδρος του Εθνικού Μουσείου στο Σικάγο.
με εκκίνηση το γύρο και το κατακόρυφο ψήσιμο, μέσα σε 50 χρόνια έχει προάγει τη γαστρονομία σε εξαιρετικά και μοναδικά επίπεδα, με έμφαση στα ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα, τρόφιμα και την εστίαση, αναδεικνύοντας τη μοναδική ποιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Αγαπητέ Παναγιώτη Παρθένη, σας καλωσορίζουμε με ευχαρίστηση στην κοινότητα του Πανεπιστημίου μας. Παρακαλείται η αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγήτρια Αλίνα να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή αναγόρευσης του κυρίου Πίτερ Παρθένης σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να απονείμει ένα πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια αναγνώριση που δεν αφορά μόνο την επαγγελματική επιτυχία, αλλά συνολικά τη προσφορά ενός ανθρώπου στη κοινωνία, στο πολιτισμό και στην πρόοδο. Σήμερα η σχολή μας τιμά έναν άνθρωπο που ενσωματώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο αυτές τις αξίες. Ο κύριος Πίτερ Παρθένης αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα δημιουργικότητας, επιμονής και οράματος. Κατάφερε με σκληρή δουλειά και βαθιά πίστη στις αξίες της ελληνικής παράδοσης να δημιουργήσει ισχυρές επιχειρήσεις στον χώρο των μεσογειακών τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη δραστηριότητά του δεν ανέπτυξε απλώς επιχειρηματική επιτυχία. Κατάφερε κάτι πολύ βαθύτερο, να μεταφέρει την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό τρόπο ζωής σε ένα διεθνές κοινό. Υπό αυτή την έννοια, η πορεία του δεν αφορά μόνο το κλάδο τροφίμων, αλλά αφορά τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτισμικού αποτυπώματος. Η διεθνής εμπειρία και η διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης της εικόνας μιας χώρας. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαμόρφωσης ταυτότητας του τόπου. Ένα στοιχείο που επηρεάζει τις επιλογές των επισκεπτών και δημιουργεί κίνητρα ταξιδιού. Ο κύριος Παρθένης μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα συνέλαβε καθοριστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ανέδειξε το ελληνικό προφίλ σε εκατομμύρια καταναλωτές στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα ζωντανό κανάλι σύνδεσης της Ελλάδος με το διεθνές κοινό. Με τον τρόπο αυτό, η δράση του μετατρέπεται σε κανάλι τουριστικής εξωστρέφειας, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Παράλληλα, η πορεία του κυρίου Παρθένης χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Έχει στηρίξει εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενώ έχει συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της ελληνικής διασποράς και στη διατήρηση των θεσμών της με την πατρίδα. Η παρουσία του σε οργανισμούς, ιδρύματα και πρωτοβουλίες που προάγουν την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό αποδεικνύει ότι η επιτυχία, όταν συνοδεύεται από αξίες, αποκτά πραγματικό νόημα. Ο κύριος Παρθένης αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της δυναμικής της ελληνικής ομογένειας. Μιας ομογένειας που μέσα από την δημιουργικότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εικόνα της Ελλάδος διεθνώς. Η διαδρομή του αποδεικνύει ότι το ελληνικό στοιχείο
μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη καινοτομίας και εξωστρέφειας, ακόμα και στα πιο απαιτητικά διεθνή περιβάλλοντα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών εισηγήθηκε ομόφωνα προς τη σύγκλιτο την απονομή του τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα στον κύριο Παρθένης. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τιμά έναν άνθρωπο μέσα από την πορεία και το έργο του. Αναδεικνύει τις αξίες της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς. Κύριε Παρθένη, η παρουσία σας σήμερα εδώ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλο το Πανεπιστήμιό μας. Με την αναγόρευση σας, η ακαδημαϊκή μας κοινότητα αποδέχεται έναν άνθρωπο που αποτελεί πρότυπο για τους φοιτητές μας και για όλους τους νέους. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά και το παράδειγμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλείται η Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγήτρια Κατερίνα Κικίλια, να απευθύνει χαιρετισμό και να παρουσιάσει το έργο του τιμόμενου. Madam Ambassador, αξιότιμε Πρύτανη, αξιότιμη Αντιπρυτάνης, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να αποδώσουμε μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του Πανεπιστημίου μας, την αναγόρευση του κύριου Parthenis σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική πράξη αναγνώρισης, είναι μια στιγμή κατά την οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα επιλέγει να τιμήσει προσωπικότητες που με το έργο τους έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν επιγραμματικά στην σπουδαιότητα του έργου του κύριου Παρθένη. Εγώ θα σας πω 2 λόγια παραπάνω. Ο Parthenis αποτελεί αναμφίβολα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Η ιστορία του ξεκινά το 1945 στη Βόνιτσα, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Ελλάδας. Η παιδική του ηλικία σημαδεύεται από δυσκολίες. Ορφανός από πατέρα, μόλις 40 ημέρες μετά τη γέννησή του, μεγάλωσε στις συνθήκες φτώχειας, εμπειρίες που όμως διαμόρφωσαν ένα χαρακτήρα γεμάτο επιμονή, αποφασιστικότητα και πίστη στην αξία της προσπάθειας. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός με ειδίκευση στον αυτοματισμό και το 1968 πήρε μία απόφαση που καθόρισε τη ζωή του. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ευκαιρίες δημιουργίας και προόδου. Όπως πολλοί Έλληνες της Διασποράς, ξεκίνησε με όνειρα, αλλά και με πολύ περιορισμένα μέσα. Αυτό που τον διέκρινε από την αρχή ήταν η ικανότητά του να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Το 1974 ίδρυσε την εταιρεία Grecian Delight Foods με ένα ξεκάθαρο όραμα: να φέρει αυθεντικά ελληνικά προϊόντα στην αμερικανική αγορά. Σε μια εποχή που η ελληνική κουζίνα ήταν σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Parthenis διέκρινε μια σημαντική ευκαιρία. Με τις γνώσεις του στον αυτοματισμό, σχεδίασε μια καινοτόμο διαδικασία παραγωγής γύρου, αυτοματοποιώντας την παραγωγή και εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα. Αυτή η τεχνολογική προσέγγιση αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διάδοση του προϊόντος σε μεγάλη κλίμακα. Στην αρχή έκανε τα πάντα μόνος του. Σχεδίαζε τα προϊόντα, πραγματοποιούσε πωλήσεις, έκανε παραδόσεις και επικοινωνούσε προσωπικά με τους πελάτες. Από αυτά τα ταπεινά ξεκινήματα δημιουργήθηκε μια εταιρεία που σήμερα διαθέτει εκατοντάδες προϊόντα και παρουσίασε δεκάδες χιλιάδες σημεία πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συγχώνευση της Grecian Delight με την Kronos Foods το 2020 δημιούργησε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους παίκτες στο χώρο των μεσογειακών τροφίμων. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα. Αφορά και κάτι βαθύτερο, τη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας. Όπως ανέφερε και η αναπληρώτρια Κοσμήτορα, σήμερα γνωρίζουμε καλά ότι η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του σύγχρονου τουρισμού. Οι γεύσεις ενός τόπου λειτουργούν ως φορείς πολιτισμού, μνήμης και ταυτότητας. Με τη διάδοση του γύρου και άλλων μεσογειακών προϊόντων στην αμερικανική αγορά, ο Πίτερ Παρθένης συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας για την ελληνική κουζίνα. Εκατομμύρια καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν την Ελλάδα μέσα από τις γεύσεις της. Και όταν κάποιος γνωρίζει τη γεύση ενός τόπου, συχνά γεννιέται η επιθυμία να γνωρίσει και τον ίδιο τον τόπο. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχειρηματική δραστηριότητα του Πίτερ Παρθένης λειτουργήσε, ίσως χωρίς να το επιδιώκει εξ αρχής, και ως ένα ισχυρό κανάλι τουριστικής εξωστρέφειας για την Ελλάδα. Ο Πίτερ Παρθένης δεν περιορίστηκε μόνο στον επιχειρηματικό στίβο, όπως προαναφέρθηκε. Υπήρξε ενεργό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και στήριξε έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ελληνικό πολιτισμό και την εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε ενεργά στο Εθνικό Ελληνικό Μουσείο του Σικάγο, συνέβαλε στη δημιουργία και υποστήριξη προγραμμάτων ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια, υποστήριξε υποτροφίες για φοιτητές ελληνικής καταγωγής. Η δράση του επεκτείνεται επίσης σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, στην υποστήριξη οργανισμών υγείας και σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Η κοινωνική αυτή προσφορά αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Την πεποίθηση ότι η επιτυχία αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από προσφορά προς την κοινωνία. Για τους φοιτητές μας, η πορεία του Πίτερ Παρθένης αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα. Δείχνει ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από μία απλή παρατήρηση, όπως παραδείγματος χάρη μία μηχανή γύρου που χαλάει συχνά σε ένα εστιατόριο. Δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί τόλμη, δημιουργικότητα και πίστη σε ένα όραμα ακόμα και όταν οι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες. Και πάνω απ' όλα δείχνει ότι η ταυτότητα και οι αξίες ενός ανθρώπου μπορούν να αποτελέσουν πηγή δύναμης. Παρά την επιτυχία του, ο Πίτερ Παρθένης δεν έπαψε ποτέ να διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και τον τόπο καταγωγής του. Κάθε χρόνο επιστρέφει στη Βόνιτσα, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση με τις ρίζες του. Η ιστορία του Πίτερ Παρθένης είναι επίσης μια ιστορία της ελληνικής διασποράς. Οι Έλληνες της ομογένειας σε όλο τον κόσμο αποτελούν έναν σημαντικό πρεσβευτή της χώρας μας. Με τις επιχειρηματικές, επιστημονικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς και συμβάλλουν στη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας ανάμεσα σε κοινωνίες και οικονομίες. Η αναγνώριση προσωπικότητων της διασποράς από τα ελληνικά πανεπιστήμια αποτελεί έναν τρόπο να ενισχύουμε αυτούς τους δεσμούς και να αναγνωρίζουμε την πολύτιμη συμβολή τους. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του Πίτερ Παρθένης είναι μια ιστορία οράματος, επιμονής και δημιουργίας. Από ένα μικρό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας έως την κορυφή της επιχειρηματικής επιτυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πορεία του αποδεικνύει ότι οι αξίες της εργατικότητας, της καινοτομίας και της πίστης στις ρίζες μας μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά επιτεύγματα. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τιμά έναν άνθρωπο που ανέδειξε την ελληνική γαστρονομία διεθνώς, ενίσχυσε την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στήριξε την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Με βαθιά εκτίμηση στο έργο και την προσφορά του, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τον υποδεχθεί στην ακαδημαϊκή του οικογένεια. Κύριε Πίτερ Παρθένης,
Η αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα αποτελεί για εμάς μια πράξη τιμής αλλά και έμπνευσης. Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να προσφέρετε. Και σας καλωσορίζουμε θερμά στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Να παρακαλέσω την κυρία Κικίλια να προχωρήσει με την ανάγνωση του κειμένου της αναγόρευσης. Σε συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού που έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 και υπήρξε απαρτία, εισηγήθηκε η αναγόρευση του κύριου Πίτερ Παρθένη σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα επαναλάβω ενός ανθρώπου που έχει λαμπρές διακρίσεις στον τομέα του επιχειρήν και παράλληλα μεγάλη προσφορά σε κοινωνικό πεδίο. Πρόκειται για μια πολύ πληρή προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στην εξέλιξη των επιχειρήσεων του επενδυτικού κλάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάμα έχει ξεχωρίσει για την προσφορά του προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνική συνοχή. Συνολικά τα μέλη της συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ψήφισαν την επιτιμοποίησή σας σε επίτιμο διδάκτορα. Την αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα. Παρακαλούνται ο Πρύτανης, η αναπληρώτρια Κοσμήτορας, η Πρόεδρος του Τμήματος και ο τιμόμενος να προσέλθουν για την περιένδυση. Να πω ότι μαζί μας βρίσκεται ο Υφυπουργός, ο Καθηγητής, ο Κώστας ο Βλάσης και ο φίλος του Πανεπιστημίου, ο Κώστας ο Αργυρός. Παρακαλείται ο κύριος Παρθένης, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, να προσέλθει για την αντιφώνηση. Your Excellency, Ambassador Kimberly Guilfoyle, dear Vice Minister Kostas Vlasis, it's a pleasure. Dear members of the board, Your Excellency, thank you for coming. Dear Vice Rectors, distinguished Rector Panagiotis, Kalδής, Head of the Department of Tourism Management, Κατερίνα, Κικίλια, administrators and esteemed members of the faculty, Mr. Apostolis Papapostolou, who builds bridges between the university and the Greeks abroad, honored guests, Konstantinos Argyros, thank you. Honored guests, ladies, gentlemen. My family, our company, and I were deeply grateful for the great honor you bestowed on me today in this magnificent venue of Greece. Thank you very much.
for more than 52 years, we have dedicated our efforts to promoting Greek cuisine, Greek culture and ideals, and Greek tourism in America. Your university is the first institution in Greece that recognized and honored this effort. Thank you from the bottom of my heart. I'm looking forward to work with Κατερίνα Κικίλια and find ways to support personally and financially the mission of her department in research or education. It will be my pleasure. I will take 15 minutes to take you through my journey from the small village of Vonica all the way to this beautiful museum of Athens. I was born in a small village called Vonica in Etoloakanania. In the summer of 1964, shortly after I graduated from high school, Lykio, I left my village and immigrated to Chicago, to America, with a lot of dreams, big dreams, although I came from small and poor circumstances. How did I decide to leave the village and go to America? Where did that confidence and the trust in my ability to leave my village, my friends, my family, and go to a country that I don't know? Because those years, we didn't have any television. There was no TV. There was no smartphones to see the world outside the village. I had no friends in America or relatives. How did my mother, a young widow with 3 children, find the strength to decide wholeheartedly go to America? She couldn't read, she couldn't write. What did she know about America? My father had passed away when I was 40 days old, and all those questions come to mind. For some of them, I don't have any answers. Still, I don't have any answers. However, it is my belief that the family values, οι οικογενειακές αξίες και το ήθος from my mother, from my father that I never met, and all my family is what shaped me. From a young age, I loved engineering. I was born an engineer from a little kid. And I always dreamed to build my own company. In high school, στο Λύκειο, and I have some of my schoolmates here, they used to make fun of me because I always talked about
innovative ideas to build a company, always about entrepreneurship, always looking for some opportunities to do something big. And my friends used to make fun of me. I had big dreams. Μεγάλα όνειρα με άδειες τσέπες, with empty pockets. But focus, courage, and a lot of confidence in my ability to build my vision, despite all the critics and lack of capital, is what I believe eventually made my dreams come true. My trip from Piraeus to New York and then Chicago was fun, carefree. I was only 18 years old at that time. The first couple of years in Chicago were very challenging. I was attending university during the day and working at the restaurants every weekend and most of the nights. My first job was in a fast food restaurant, fast food Attica, owned by 2 Greek immigrants. Then I moved up to very expensive French restaurants. I was βοηθός servitorou, then I became a server, then I became a captain, then I became a maitre. I loved that profession. I learned a lot about quality of life, watching people dine with their wives, their colleagues, their family. It was a beautiful job, but it was a night job. So there was no time for me to have a personal life and fun. But that was the only way I could afford to pay the tuition for the school and also my living expenses, because there was no money coming from Vonica, that's for sure. In Chicago, I completed my undergraduate studies in electrical engineering at the University of Illinois. And then I pursued the graduate studies in automation engineering. While in the graduate school, I always searched for opportunities to build a company. And I was looking at successful ideas that were popular in America, but they did not exist in Greece at the time. Things like automatic car washes. Athens had no car washes like I saw in America. Audio cassettes. Cassettes με ελληνική μουσική. I was making money recording music while I was in college with Greek music, because no Greek music was in cassettes. Then I said, see, that's a business for Greece. Another idea was to bring to Greece mobile trucks for broadcasting television. Greece was at the beginning of starting the TV industry, and there were no mobile units to broadcast ποδόσφαιρο, soccer teams, and other events. And I came to Greece and I investigated those. I negotiated with Minos Matsas Keios, I negotiated with a Honda at that time to bring the TV. But eventually I realized something profound. The greatest opportunity for me, it was not to bring America to Greece, but to bring Greece to America. In this era of globalization, the Greek kids here have another opportunity to succeed. They can export Greece instead of immigrating to other countries. Before I started my company, I did a quick market research, and I concluded that Americans loved the taste of gyros, pita, and tzatziki.
With that strong instinct, my disciplined focus, my engineering education, and the superb entrepreneurial spirit of America, and of course, many personal sacrifices, I founded Grecian Delight Foods 52 years ago. The previous company I started in 1972 was called Optimal Automatics. Optimal Automatics, originally, I started it to design automatic car washes for Athens. But I didn't have any money for the car washes, so I started making the Euro machines to make money for. But it became so successful then that I forgot all about the car washes. And I started selling those machines so the restaurants can sell the gyro sandwich. But the restaurants, although I gave them recipes how to make the gyros, they could not do the gyros meat themselves. It was very hard. So I decided to do it, and that's how I got into the food business. My mother found that out. She says, "You in the food business, you don't even know how to fry an egg." And she was right. Today, under the outstanding leadership of our son, Peter, where is Peter? Our company, who is the CEO of the company for the last 17 years and president, our company produces 180 or so Mediterranean food products that are sold to 50,000 restaurants in America and Canada. Also supermarkets, also big chains like Taco Bell, like Starbucks. What does a Greek company have to do with Starbucks? Yes, we produce products for Starbucks. Cava, Arby's, and many more. It gives me an immense pride to witness the new generation take over the leadership of our family business and continue my journey and surpass it. This doesn't happen very often in America. Out of 100 companies, only 30% succeed. 30 of them succeed to pass the baton to the next generation. So I'm very proud of it. Very, very proud of it. Thank you, son. I'm honored to have with me today my beloved wife Ethel, my son Peter, our son Peter, and our grandson Peter the Fourth, and my sister Uriah. Our family now, my family has grown to 16, and unfortunately not everybody could be here today. For 48 years, every year, we have spent every summer in Greece, the whole family. Our children, our grandchildren, so they could live the language, the culture, the heritage, not only to learn it, but to feel it. Having lived between two great nations, Greece and America, I pray that Greece and America will always remain friends, allies, και πάντα σύμμαχοι. And I'm not saying this because of our ambassador today. I wrote the speech without knowing the ambassador will be here, but she will make sure this happens. Ένα από τα 3 κεράκια που ανάβω στην εκκλησία, όποτε πηγαίνω στην εκκλησία, είναι
η Ελλάδα να είναι πάντα σύμμαχη με την Αμερική και η Αμερική με την Ελλάδα να είναι πάντα σύμμαχη. Since 1972, our company has invested more than $500 million in promoting Greek food and through it, Greece itself. We promote and sell different dishes like gyros, moussaka, pasticcio, tiropides, parakopides, hummus, tzatziki, tyrokaftery, to thousands of restaurants. When we sell those products to huge restaurants of Ford Motor Company, μεγάλα εργοστάσια, we put big posters, διαφημιστικά, big ones, advertising Greece. Mykonos, Santorini, Parthenos, the beautiful waters of the Aegean, the beautiful waters of the Ionian, Kerkyra villages. So indirectly, it's always been our goal to bring our customers to feel Greek that day. And we published a huge, very successful motto που λέει once a week, go Greek. Μια φορά την εβδομάδα γίνε Έλληνας, να τρως ελληνικά, να σε ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Looking back to the young boy who left Vodica in 1964, I feel deep gratitude. I fulfilled my educational goal and realized my dream of building a successful company. But equally important, throughout the journey, we employed thousands of employees. Στα 50 χρόνια έχουμε προσλάβει στην εταιρεία μας χιλιάδες υπαλλήλους. And it gives me a great satisfaction knowing that our company, even right now, is supporting hundreds and hundreds of families with income, with healthcare, education, training and dignity, and many smiles. Because every day that I will walk into the company, I will tell our employees, especially the new ones, in this family business, we make money with a smile. As a matter of fact, we have some of our executives here today that flew in. And when I go into the company, and if I see someone doesn't smile, I will go to my son Peter and say, you know, John doesn't look very happy today. Check it out. Today's honor belongs not only to me, but belongs to my family, my colleagues, our employees, and to Greece itself, the source of inspiration behind everything we have accomplished. Thank you for this exceptional recognition and for allowing me to share my life's journey with you. Καλή σας μέρα. Have a good day. Παρακαλείται η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Καθηγήτρια Δήμητρα Χούχουλα, να προσέλθει για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Επίτιμο Διδάκτορα Παρθένης.
Δεν θέλω να σας κουράσω γιατί ακούσαμε όλα αυτά τα εξαιρετικά λόγια για τον κύριο Παρθένη. Εγώ ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελέγχου Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερα τιμή και συγκίνηση που τον αναγορεύουμε και εμείς ως επίτιμο διδάκτορο και ως επίτιμο μέλος του ερευνητικού μας εργαστηρίου. Και αυτό που ήθελα να πω, κύριε Παρθένη, ξέρουμε ότι οι αληθινές αξίες δεν χάνονται ποτέ και ξέρουμε ότι μέσα, όσο θα είστε κι εσείς επίτιμο μέλος με εμάς, θα δίνετε φως σε όλους τους φοιτητές μας για να μπορούν να έχουν και αυτοί τις αξίες που έχετε δημιουργήσει κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τιμή μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή της αναγόρευσης. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση και που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. I was born in a small town called Vonica in 1945. 40 days after I was born, my father, a very young man, passed away from appendicitis, lack of doctors, lack of medical care. And my mother raised me and my two sisters. I'm the youngest of the three siblings. At that time, it was very difficult. And for my mother, the biggest issue I remember was where is she going to find food for the three of us? I used to live in a house of no more than 500 square feet. And we didn't have electricity. We didn't have running water. Poverty means there is no bathroom inside the house. The bathroom was a hole outside in the garden. There was so much poverty that I remember my mother used to scream at me every time she would find out I went swimming in the ocean. Why? Because when you go swimming, you exercise a lot, you come back hungry. We didn't have that negative element in our society then. There was αξιοπρέπεια, which means there was respect. There was φιλότιμο. We were very generous with each other. We didn't have much. And we didn't realize that those values were instilled in us. Hard work, honesty, love, and don't go on the wrong side of the society. Don't do the wrong things. Do the right thing. So the first time I saw the world was in the American movies that the Marshall Plan brought into our village. And when I saw the big streets, beautiful, huge cars, I said, I'm going there, I'm going to succeed, I'm going to get one of those cars and bring it in the Horio, in the village. My eye was in America, focused getting there, getting to Chicago, and starting a life. I remember the people that left at that time, all of us had self-confidence. All of us had a vision. All of us had guts to leave your family, leave your hometown, leave your friends, and go somewhere that you don't know anybody and you don't know much about. All you know is that there is opportunity there. When I said goodbye to the family, my immediate family, my sisters and my mother, came to Athens and they said goodbye when I boarded on the ship. That was a moving day. I take the ship
Queen Frederica. And I only had $300 on me. We sold a piece of property we had and got $300 for a whole lot, $300. And I landed in New York. We spent 2 days in New York that were not really thrilling, except that I was in a big city that was extremely impressive and inconceivable to me. So 2 suitcases and a box, and I'm walking against the traffic, 5:30, downtown Chicago. I don't know how I made it without a drink, without going to the restroom, without any food. 18 hours. So that was my landing in Chicago. And at night, I used to work as a busboy. And then during the day, I used to go to school. Those days, in 1964, people were spending money left and right. It was the golden age in America. I think the hardship and the difficulty of growing up and comparing where you came from and where you want to be helped us shape our lives, being achievers, work harder, focus on our goals. I think it was very instrumental. When I graduated from college in engineering, I was always looking for opportunities, business opportunities for Greece. What does America have that Greece doesn't have? What concepts, what business model, what opportunity I can take there and be unique? So I came up with a lot of great concepts. I was the first one to go to Greece to produce audio cassettes. I used to go to the Greek restaurants in Chicago and eat. And the owners would ask me to order parts for the rotisseries they used to bring from Greece because those used to break down all the time. Finally, a year later or so, they asked me, please, can you design a machine that doesn't break down? I have 7 of those in the basement and I steal parts from one, steal parts from the other. And that's where I got the idea to look and see how popular is gyros, because for me to make the machines, I have to find out that the gyro sandwich is popular. The company that I started after I left my first job is called Optimal Automatics. It was made for one purpose, to design automatic car washes. And I used the rotisseries for gyros to finance my design for car washes. I came to America in 1964 and I made the rotisserie in 1971. I started by bringing a product from America to Greece, and then the reverse happened. When I saw the market and the profits from the Greek product that we brought to America, then I forgot all about Greece and the car washes. Now, gyros was already popular in the Greek restaurants in Holston. What we did, we took it from Holston and we spread all over Chicago. And then years later, after going to national food shows, we made it popular in the rest of America. It was fun, it was hard work and focused. Needless to say that many people, especially in the meat industry, told me, it's so difficult. Oh, you're not going to succeed in that. Who is going to eat gyros? But I believed nobody. I knew what the servers in the Greek town told me. Every party that sits down orders gyros as an appetizer or as a main course. It took a lot of time, but it proved to be very, very successful and very, very profitable. The company grew every year.
And the company never lost money a single month. Never. The engineering background helped me project the future. Success is measured with money. Success is measured with numbers, but it's not the only thing. Success is how successful is your business model. Success is also measured by how much you achieve in your goals, how much you penetrated the market. Are people ecstatic about your product? Are they talking about the product and the company and you? Do you receive the respect as a human being or as a businessman? Because if you lose that respect, either as a person or as a businessman, then the money doesn't much value. You lose quite a bit of that. One of the great success is that in America, the most popular dish of Greek cuisine is gyros. There is no other product that sells so many millions per year as much as gyros. Another thing that I consider my big success is that I worked very hard, but I always balanced my life. Every summer, I would take my kids and my family and go to Greece. Back to my roots, back to my village, back to Lefkada, every summer for 45 years. I met my wife at the University of Illinois, at the Greek table. There was a party that night, a Greek party. I spotted her, I knew her cousin, and we started dancing, and we hit it off pretty well, and then we were dating, we got engaged, and it's been a long run. Married 45, 46 years. He was so tired of me talking about gyros, he used to make fun of me. Are you talking about gyros again? Gyros again. I was 24/7 promoting. I never did this for money. Money didn't drive me. Success did. And my wife the same way. It took 7 years to bring money home. It's very difficult to pass the management of a family business to your kid. So Peter was lucky that I practiced before, and when he took it over, it was a board decision which I agreed. I'm not gonna show up in the company for 30 days or 60, just to make sure that everybody realizes the new boss is the young kid, not the old man. So it was very easy, but also what it helped, I had a lot of confidence in him. I saw him how methodical he is, how thorough, how good of a communicator he is, how fair he is with the employees, and how he values and expects respect, that he delivers respect. He plans ahead. So I built a lot of confidence and I let it go. Since Peter took it over, he accelerated the growth. He produced a lot more products. He professionalized the management team. And those were a continuation of my management style. So we're a family business, and he kept it a family business. I keep telling everybody, we make money here, but we make it with a smile. When we lose our smile, either we sit down to figure it out, or we split.
because people that don't smile don't belong in here. It's not the money that is the gratification. It's also the personal development as a human being. It's how many people's lives you've changed for the better. And what is your contribution in this society, this short time that we live? It's not only the circle that you make and you come back to your roots with a lot of money. It's what personal development and what contributions you made to the society and to a few of the people and many of the people that you work with. That's the big difference.